If he orders us to serve anyone, then we serve simply by following his instruction. Then we become freed from the danger of Maya. সুতরাং গুরু মহারাজ যখন আদেশ করেন, আমাদের যে কাজ করতে আদেশ করেন, তিনি যদি কাউকে পরিচালনা করার ভার দেন অথবা কারো দাসত্ব করার ভার দেন, তিনি যেভাবে আমাদের আদেশ করেন ঠিক সেইভাবে আমাদের তার আদেশ পালন করতে হবে। Then our service attitude remains perfect. তাহলে আমাদের সেবার প্রবৃত্তিটা যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়। But as soon as we try to do something which is beyond what our spiritual master actually wants us to do, then immediately we are in dangerous waters. কিন্তু আমাদের গুরু মহারাজের আদেশ অমান্য করে যদি আমরা আদেশ অতিক্রম করে যদি আমরা কিছু করতে চাই, তাহলে সেটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিপদসংকুল অবস্থা। You see, in India we see that everybody likes to take a guru as a fashion, simply to have a guru. ভারতবর্ষে আমরা দেখি যে গুরু গ্রহণ করাটা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। Prabhupada used the example, just like in the medicine shop there's a big empty bottle, show bottle, to show, just like you can see Borolene, such a big tube, but inside there's no Borolene, it's only for show. Like that they keep one guru, just for show. I have guru. Srila Prabhupada একটা দৃষ্টান্ত দিতেন যে লোক দেখানোর জন্য অনেক বোতল বা ইয়ে থাকে, যেমন বোরোলিনের বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে ওরা বস্তু বড় একটা বোরোলিনের বা প্যাকেট টানিয়ে রেখেছে, অথচ তার মধ্যে বোরোলিন নেই, সেটা খালি, শুধু লোক দেখাবার জন্য। ঠিক তেমনই এই সমস্ত লোকেরাও লোক দেখাবার জন্য গুরু গ্রহণ করছে, সেটা সেই গুরুটা সম্পূর্ণ ফাঁপা, তার মধ্যে কোনো পদার্থ আর পদার্থ নেই। So like that, Prabhupada, he did not appreciate if someone, even if he was very nice and paying so many obeisances, but the real test is whether that devotee will carry out the order of the spiritual master. That is the real test. এবং এই গুরু গ্রহণের পরীক্ষা হচ্ছে যে ভক্ত কতটা আন্তরিকভাবে গুরুদেবের সেবা করার চেষ্টা করছে, তার মাধ্যমে গুরুদেবের আদেশ পালন করার মাধ্যমে ভক্তের ভক্তি প্রকাশ পায়। So, just like the disciples of Srila Prabhupada, they have a tremendous test, because Prabhupada said that according to how they can cooperate with each other in his absence, that will be the proof how much they really love him or not. So, it is their test. Srila Prabhupada বলে গেছেন যে তার শিষ্যদের মধ্যে কি যথার্থভাবে তার আদেশ পালন করছে সেটা বোঝা যাবে তারা কতখানি আন্তরিকভাবে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। Just like we see the Gaudiya Math, everybody wanted to be the head of their own institution. So they all broke up into so many little pieces and have lost their enthusiasm or their big force to do anything. So Maya has increased and the Gaudiya preaching has decreased. যেমন গৌড়ীয় মঠে দেখা যায় যে এই সময়ের প্রভাবে কয়েক বছরের মধ্যে সেই যে প্রচন্ড গৌড়ীয় একটা বিরাট সংঘ ছিল, সেটা আজকে খণ্ড খণ্ড বিভক্ত হয়ে গেছে এবং তার ফলে তাদের ক্ষমতা কমে গেছে। এটা তার ফলে মায়ার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভগবত ভক্তির প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। Because each leader wanted to have their own little institution, their own piece, rather than cooperate together.
কেননা প্রত্যেক নেতাই সেখানে তারা তাদের নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য নিজের সংস্থা গড়ে তুলেছে এবং সেখানে সহযোগিতার কোনো প্রকাশ হতে পারে। Definitely to work with other people is very difficult because everybody has a different personality, different likes, different dislikes. অবশ্যই সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন, কেননা আমাদের ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা এবং ব্যক্তিগত ভালো লাগা না লাগার প্রশ্ন এখানে আছে। But where is the question of liking or disliking? If we are all fixed at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, then everyone will have the same idea ultimately. কিন্তু আমরা যদি সকলেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবার প্রতি আসক্ত থাকি, তাহলে আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য একই হবে। That is why Srila Prabhupada described that this Mayapur, with our yearly festival, this is the real United Nations. শ্রীল প্রভুপাদ বলে গেছেন যে মায়াপুরে গৌর পূর্ণিমার মহোৎসব হয়, সেটাই হচ্ছে যথার্থ ইউনাইটেড নেশন বা রাষ্ট্রসংঘ। Because everyone is coming without any consideration that that he is from this country, he is from that country. They are considering everybody as the true brother, the servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada. কেননা সেখানে সকলেই সব রকমের জাতীয়তা বুদ্ধি পরিত্যাগ করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মহাপ্রভুর ভক্তি প্রেম ভক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং প্রভুপাদের সন্তান রূপে তারা সকলে এসে এখানে মিলিত হচ্ছে। So here Dhritarashtra is chastising these demons. They came out there with a big show. They showed so many arrows, so many weapons, but when it failed, then they all fled away. এখানে বৃত্রাসুর অসুরদের তিরস্কার করছেন যে তারা খুব আড়ম্বর করে যুদ্ধ করতে এসেছিল নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, কিন্তু যেই তাদের অস্ত্রশস্ত্র শেষ হয়ে গেল, তাদের পরাজয় যখন অনিবার্য হয়ে উঠলো, তখন প্রাণ ভয়ে তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে শুরু করল। But Dhritarashtra, he did not flee. কিন্তু বৃত্রাসুর পালিয়ে গেলেন। He depended on Krishna. তিনি ভগবানের শরণাগত হয়ে ওখানে গেলেন। That if Krishna wants him to live, he'll live. If Krishna wants him to die, he'll die. But he'll simply carry out the order that was given. তিনি তার মনোভাব ছিল যে কৃষ্ণ যদি আমাকে রক্ষা করে তাহলে আমি থাকবো, কৃষ্ণ যদি আমাকে হত্যা করে তাহলে আমি মরে যাব। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কৃষ্ণের আদেশ পালন করে যাওয়া। In the same way, the disciple has to be fixed up to carry out the order of his guru. ঠিক তেমনি শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে গুরুর আদেশ পালন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। When the disciple, he may start out with a big show, but as soon as some obstacle is there, if he flees away, then he is a mutra, then he is a urine. He is not a real disciple. শিষ্য খুব আড়ম্বরের সঙ্গে তার গুরুর সেবা করার ভান করতে পারে, কিন্তু যখনই কোনো অসুবিধা বা বিপদ এসে উপস্থিত হয়, তখন সে যদি সে তা পরিত্যাগ করে চলে যায়, সেটা মূত্র। So we should take the lessons from all these stories about great devotees and apply them in our life. এবং সমস্ত যে মহৎ ভক্ত তাদের যে দৃষ্টান্ত, তাদের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। Then we can taste the real nectar of Krishna Bhakti and Krishna Prem. তাহলেই কেবল আমরা কৃষ্ণ ভক্তি বা কৃষ্ণ প্রেমের যথার্থ অমৃত আস্বাদন করতে পারি। And we can all chant together. এবং আমরা সকলে মিলিত হয়ে ভগবানের নাম কীর্তন করতে পারি। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare So, this was only by giving Brahma Vidya
এটি একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা দিয়া দ্বারা। But Jiva Goswami has expressed from the Puranas what is the position of Brahma, or one who knows the Brahma, in other words a Brahmana. So Jiva Goswami Brahmaner অবস্থাতে তার ভাগবত সন্ধাব মধ্যে উল্লেখ করেছেন পুরাণ থেকে যে একজন ব্রাহ্মণ আছে। ব্রাহ্মণ হচ্ছে যিনি ব্রহ্মাকে বুঝেন। Brahmin means someone who knows Brahman, the impersonal aspect of Godhead. তো যে সাধারণ ব্রাহ্মণ আছে তারা অপেক্ষা হাজার গুণ ভালো হচ্ছে যে যৌগিক ব্রাহ্মণ বা যে যজ্ঞ করতে পারে। That Brahmin who can do sacrifices is 1,000 times better than a Brahmin who is just a Brahmin who doesn't know how to do sacrifices. আর সেই যৌগিক ব্রাহ্মণ অপেক্ষায় যে ব্রাহ্মণ বেদান্ত জানে সে হাজার গুণ ভালো। And that Brahmin who knows how to do, who knows the Vedanta, who knows the conclusion of Shastra, he is again 1,000 times more advanced than the Brahmin who just knows how to do sacrifices. এবং সেই বেদান্ত ব্রাহ্মণ সে 1,000,000 গুণ ভালো হচ্ছে ওই বৈষ্ণব যে বিষ্ণুর ভক্ত, and 1,000,000 times more advanced than the Vedantic Brahman is a devotee of Vishnu. এবং সে বিষ্ণুর ভক্ত অপেক্ষায় যে শুদ্ধ ভক্ত, যে অহৈতুকী ভক্ত, সে আবার হাজার গুণ উৎকৃষ্ট। And compared to the devotee of Vishnu, that person who is a pure devotee without any material desire, who is purely wanting to serve Krishna, he is 1,000 times more advanced. So what is the position of a devotee? Thale bhaktir ki avastha. If somebody asks what is the difference between a Brahmin and a Vaishnava, then what will you answer? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করি যে ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব তারতম্য কি, তাহলে আপনারা কি বলবেন? Brahmin and Vaishnava. Vaishnava is like someone who has got $1 million. So, is it not that $1,000 is included within $1 million? বৈষ্ণব যদি 1,000,000 টাকা থাকে তাহলে 1,000 টাকা কি 1,000,000 মধ্যে নয়? In that same way, Brahmin is included in Vaishnava. Vaishnava is the greater reality. Brahman se Vaishnava মধ্যে আছে। বৈষ্ণবতা আরো বিরাট বড়। So therefore, anyone who practices devotional service purely under instruction of spiritual master, when he's expert in chanting Hare Krishna and following regular principles, he is eligible to get Brahmin initiation, because it is already accepted that a Vaishnava has surpassed the level of Brahmin. যে ব্যক্তি হরে কৃষ্ণ নাম করবার মানে করতে পারে ভালোভাবে, বা করা কি বলে, করা
যোগ্যতা আছে, অর্থাৎ যে ঠিকমতো তার 16 ব্রাহ্মণ প্রতিদিন করে দীর্ঘদিনে এবং সমস্ত নিয়ম পালন করে, সেই ব্রহ্মাধিকার পেতে পারি আমাদের ইস্কনে। কেননা ব্রহ্মতা আমাদের বৈষ্ণবতার মধ্যে, যে বৈষ্ণব হয়ে গেছে তাতে বুঝে গেল সে ব্রাহ্মণ হয়ে গেছে। One has to be fixed up in the devotional principles. কিন্তু যাকে হোক না কেন সে ঠিক ভক্তির সাধনের মধ্যে ঠিক থাকতে হবে। Otherwise, simply if one thinks he's a Vaishnava, but if his achar, his behavior is not equivalent to Vaishnavas, then he is not at the proper level to be considered a Vaishnava. He can be considered a saintly person or a materialistic Vaishnava. So everybody should try to be a pure Vaishnava and avoid all type of durachar, bad activities. যে বৈষ্ণব বা যে ভক্ত তার আচার ঠিক নাই, তার ব্যবহার ঠিক নাই, মাংস ইত্যাদি যদি খায় বা কোনো নেশা যদি করে বা কোনো আড্ডা যদি করে বা যদি ঠিক মতো জাপ না করে বা অন্যান্য যে সমস্ত মূল জিনিস আছে না করে, তাহলে তাকে ঠিক বৈষ্ণব বলা চলে না। তাকে তো প্রকৃত বৈষ্ণব বা মায়া কলুষিত ভক্ত বলা চলে, প্রকৃত বৈষ্ণব। প্রকৃত মানে প্রকৃতি আছে, প্রকৃতি বলতে গেলে আবদ্ধয়া, যে বহিরঙ্গ শক্তি তার মধ্যে আবদ্ধয়া প্রকৃত ভক্ত। প্রকৃত ভক্ত মানে না আসল ভক্ত, মানে মায়াগ্রস্ত। সে কারণে তাকে খুব সতর্ক করে, সচেতন যত্ন করে, তার সমস্ত নিয়ম পালন করে, সাধন করে, তবু সে বৈষ্ণব বলে মানা যায়। তাই না করে একটা সাধু বা একটা সেভাবে কোনো সামন দেওয়া যায়, কিন্তু ঠিক বৈষ্ণব বলে মানা যায় না। Bhaktivinoda Thakur has explained that everybody should accept a person according to his advancement in Krishna consciousness. Not see him according to his skin color, according to his birth, according to other things. But according to his advancement in Krishna consciousness, according to his renunciation. That is the only means by which we give respect. আমাদের পারমার্থিক ক্ষেত্রে যে কোনো জাতি ভেদ নাই সে বটে, কিন্তু আমাদের পারমার্থিক দৃষ্টি একটা তারতম্য থাকে। যে বেশি আধ্যাত্মিক জ্বর বা শক্তি আছে, যে বেশ একটু ভালো কৃষ্ণের সেবা অনুশীলন করেই থাকে, তাকে আমরা বেশি সম্মান দিই। যে বেশি বৈরাগ্য, যে মায়া নিরাসক্ত, তাকে আমরা সম্মান দিই বেশি ভাবে। আর যে আরো মায়াগ্রস্ত তাকে তো অসম্মান করে না, কিন্তু তার সঙ্গ আমরা নিকট ভাবে রাখি না। কিন্তু আমরা কোনো জাতি হিসাবে যে কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ নীল বা কেউ হলুদে রং বা কেউ নিচু জাতি উঁচু জাতি আমক থামক, এই সমস্ত আমরা বিচার করি না। আমরা একমাত্র বিচার করে তাদের সাধনে এবং ভক্তির সমর্পণ উপরে বা তার বৈরাগ্য উপরে। Sometimes we respect guests and visitors and dignitaries. আমরা কোনো সময় অতিথি, যেমন মন্ত্রী ইত্যাদি হতো এলো, তাদের আমরা সম্বর্ধনা যত্ন করি।
This is nothing spiritual. এখনো পারমার্থিক কোনো কিছুই নাই. This is simply a social custom. এরা একমাত্র সামাজিক একটা উপলক্ষে. We treat them so that they may be encouraged to serve Krishna. আমরা তাদের এইভাবে সম্মান দিই যাতে তারা কৃষ্ণ সেবা করবার আরো অগ্রসর মধ্যে থাকবে. So this is, you see, to be understood. এটি জানা উচিত. Those who are the God brother of spiritual master we respect. যারা গুরু ব্রাতা তারাও আমরা সম্মান করি. Those who have been awarded second initiation, those we also respect. যারা দ্বিতীয়ত বা ব্রহ্মা কৃষ্ণ গায়ত্রী লাভ করেছে তারাও আমরা সম্মান করি. This is nothing wrong. এর মধ্যে কোনো দোষ নাই. This is natural. এও স্বাভাবিক. But you see, there's no jati ved according to caste, creed, color, all these materialistic upadhis or designation. But we respect people for their advancement in devotional service. এভাবে এর মধ্যে আমাদের কোনো পার্থিবিক দৃষ্টি কোনো উপাধি বলে আমরা কেউকে সম্মান অসম্মান করি না, কিন্তু পারমার্থিক দিকে আমরা দেখছি এবং সম্মান করি সে তাদের পারমার্থিক উন্নতি দ্বারা বা উপযুক্তভাবে উপযোগীভাবে. So just like here we see that the Ashwini Kumars and Lord Indra, that they are respecting, but because they wanted to get spiritual knowledge, they took all type of methods, including trading the Dhichi's head for horse's head to get spiritual knowledge. এখানে দেখা গেল যে পারমার্থিক বিদ্যা পাওয়ার জন্য অশ্বিনী কুমার কত রকম যুক্তি জ্ঞান লাগাইয়ে এমন করে ঋষি মাতা গোড়া মাথা দিয়ে বিনিময় করে তার কাছে পারমার্থিক বিদ্যা লাভ করেছে. This should show us that we should be eager to get Krishna consciousness by any means, even if it comes from a horse's head. If the knowledge is pure, then we'll accept it. এটা এমন কি যে আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃত পাবার এমনকি গণামুখ থেকে আমরা পেতে পারি. বিদ্যা হলে শুদ্ধ বিদ্যা হলে হলো, গড়া হোক থেকে যে হোক থেকে না কেন, যদি ঠিক কৃষ্ণের কথা হয় তাহলে আমরা পেতে চাই আর কি. This thing should be understood, that it is not anything but whether the thing being said is being exactly repeated according to Sadhu Shastra Guru. That is what is important. Is it Krishna's version? Otherwise we should not hear. Etlu jante hobe যে ঠিক কৃষ্ণের অনুগতভাবে পাঠ দেওয়া হচ্ছে, যদি না হয় তাহলে আমরা শুনতে চাই না. আর ঠিক যদি কৃষ্ণের সম্প্রদায় পরম্পরা যারা যদি ঠিক কথা বলা চলছে তাহলে সেইটি আমরা সব সময় শুনতে আগ্রসর. গোড়া মুখ থেকেও. Has anybody seen a horse speak? কেউ দেখেছে যে গোড়া কথা বলছে? অদ্ভুত ব্যাপার যে মুনি ভয় গোড়া মুখ থেকে ব্রহ্মা বিদ্যা দিচ্ছেন. That the Muni is giving spiritual instruction from the horse's mouth. This is what we say in English, getting it straight from the horse's mouth. Got a limited audience here.
So we should take it like it is from the Shastra. তো ঠিক সেইভাবে যারা এখানে আছে, যারা শুনছে, সেই কথা তারা নিজের কাছে রাখা উচিত নয়। Similarly, those who are here, whatever they're hearing, that is not for keeping to oneself. Dadichi koto bipode grasto. Dadichi was in such a danger. Jadi Brahma Vidya dai, tar mustaq kete fela hobe. If he gives spiritual knowledge, he'll have his head cut off. Darshini Kumar বলেছে, ঠিক আছে আমরা এইভাবে মাথা বিনিময় করে অসুবিধা হবে না। In this way, the Ashwini Kumars, they offered him that don't worry, we'll trade you heads and you'll still survive. Tokon Dadichi Brahma Vidya dilen, and then Dadichi gave spiritual knowledge. What a great soul! How many people would take such a risk to have their head taken off for giving something to another? Ki bihar boro bipod keta এইভাবে মুস্তাক করে ফেলা নিত্য কেবল একজনকে উপকার করার জন্য. How many people will give up their head just to help another and to wear a horse's head, taking the risk that whether the other person will replace my head or not? কত জন এই রিস্ক নিত যে আমার মাথা দিয়ে আর গোড়া মাথা থাকবে, আবার আমাদের মাথা না পড়ে আবার সে আবার দেবে নাকি আবার মাথা, এই আবার রিস্ক কে নেবে? So we can understand that Dadichi is a very brave soul and broad-minded. তার থেকে বোঝা যায় যে Dadichi বিরাট বড় দধঞ্চা, দূরদর্শন ব্যক্তি বা Mahatma. But we see that even greater than Dadichi are some of the Vaishnavas. তবে তার থেকেও দেখা যায় যে বৈষ্ণব তারা সে এই Dadichi থেকে আরো ভালো, because they are not only trading their head with the chance of getting back, but they're giving up their whole life, risking their life, and even dying for spreading Krishna consciousness. কিন্তু বৈষ্ণব তারা কোনো আওয়াজ পাচ্ছে না যে মাথা গেলে আবার একটা পাবো, তারা মাথা দায়ী এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করে থাকে। কোন দিন কোন না লোক তাদের মাথা নেবে। Just like Haridas Thakur, he was told, you stop preaching or we'll beat you in 21 marketplaces. যেমন হরিদাস ঠাকুরকে বলা হয় এই প্রচার বন্ধ করো, না আমরা 21টা বাজারে আমরা কি বলে বেত্রাঘাত করিব। হরিদাস ঠাকুর স্টাফ, হরিদাস ঠাকুর কি বন্ধ করলেন? করেছে? আশিস আগে তোমার নাম কি? না না এই তোমার নাম কি? দিজেন করেছে? জয়বাদ প্রচার বন্ধ করলেন না, প্রচার বন্ধ করলেন না, মার খেয়েছেন, মরে গেলেন, আবার জীবিত হয়ে আবার প্রচার করিলেন। So, in this way, we should be fixed up to give what we received and what we are receiving from our spiritual master by Krishna's mercy. ঠিক তেমনি
আমরা যেটা পাচ্ছি পারমার্থিক বিদ্যা গুরু শ্রীমুখ থেকে কৃষ্ণের কৃপা দ্বারা, সেটি নিজের কাছে আটক রাখলে হবে না, নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা অপরকে দিতে হবে, পর উপকার করতে হয়। If somebody is a miser and he gets knowledge and keeps it, that knowledge will not fructify. That will gradually go out. যদি কেউ জ্ঞান পায় এবং সে নিজের কাছে কৃপণ হয়ে যদি রাখে, সেই জ্ঞানটা নষ্ট হয়ে যাবে। But when he gives the knowledge to others, then that increases and becomes more brilliant. সেই জ্ঞান কিন্তু যখন অপর ব্যক্তিকে দান করে, আরো সেই জ্ঞান উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। The first qualification of getting spiritual knowledge is enthusiasm or eagerness. পারমার্থিক জ্ঞান পাওয়ার, কৃষ্ণ ভবনামৃত পাওয়ার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে উৎসাহ। So devotees eager to receive Krishna consciousness and eager to give out Krishna consciousness to others. যে ভক্ত সেই কৃষ্ণ ভবনামৃত পাওয়ার লোভী এবং দেবার উৎসাহিক। This is the quality. So Prabhupada has given so many informations in these books. You have heard so many things in the class. These things should be distributed to everyone. Otherwise, we'll be known only as misers. Duratma, not Mahatma. Srila Prabhupada আমাদের সম্প্রদায় কত ভালো গ্রন্থ দিয়েছেন এবং আমরা এখানে সেই গ্রন্থ পড়ে এবং পাঠ শুনে আমরা কত পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করেছি। আমরা যদি এই পারমার্থিক অমূল্য মণি, এই কৃষ্ণ ভবনামৃত মণি যদি অপরকে দান না করি, তাহলে আমরা কৃপণ বলে বিখ্যাত হব, আমরা মহাত্মা বলে আমাদের যশ আর হবে না। যশও দরকার নাই, আমার মহাত্মাও হবে না। এমনি যশ আসবে না ছিল যে ভক্ত। So just like Lord Chaitanya gave us Hare Krishna Mahamantra, we always chant loudly for benefit of everyone. যেমন শ্রী চৈতন্য বাবু দিয়েছেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, সেই কারণে আমরা জোরে বলি যাতে সবাই সেই মন্ত্র দিব্য শব্দ শুনে উপকৃত হয়। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 Mahaprabhu said, Shanadapi Suni Chaina Tarori Vasuhishtana Amanena Manadena Kirtaniya Sada Hari Amanena Manadena. That we don't ask for respect for ourselves, but we give respect to others. Nijar Janya Amara Sharman China Oporki Amara Sharman Kori. Jadi Kono Kormi Sharman Na Hoy সেটা হচ্ছে বৈষ্ণবের দৈন্যতা এবং তাকে কৃষ্ণের কাছে কারি করে সেবার মধ্যে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্য। তাই ছাড়া আমরা বেশি সময় খাটাই না তাদের সম্মান করা, কিন্তু তাদের অসম্মান করবার কোনো ব্যাপার। যেটুকুনো সম্মান প্রয়োজন সেইটুকুনো বৈষ্ণব সবসময় করতে প্রস্তুত, কেন তার কোনো অভিমান নাই যে আমি কেন কাকে সম্মান দেব, আমি কেন কাকে সম্মান দেব না, বা আমি কেন অসম্মান দেব কাউকে। কিন্তু আমরা বেশি দূর করতে যাব না, কিন্তু যারা বিশেষ বৈষ্ণব, যারা পরম ভক্ত মহাভাগবত
তাদের প্রতি আমাদের সম্মান দেবার আরো ইচ্ছা এবং বিশেষভাবে অনন্য আমরা যদি কেউ সম্মান করি সেটা হচ্ছে কাল দেশ পাত্র উপযুক্ততা দেখে। According to time, place, and circumstance, someone may be given respect, but we don't go out of our way to give a karmi respect. Although we go out of our way to give Mahabhagavat devotees and pure Vaishnavas respect, because they are very much favored by Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and Radha Krishna.